ਸੰਪੁਰਖ ਨਿਆਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾ ਨਾ ਸਦੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਲਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਦਰਾਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਿਆ, ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਛੇ ਪੂੜਿਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ, ਪੁੰਨ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਲਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੇ, ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈ। ਦਿਨਸ ਰੈਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੀ। ਪੂਰਨ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
गुरु रूप गुरु प्यारी और साजी और निवाजी साथ संग जी और सब तो पहला आप अपनी कीर्तन इकाग्र करने सतगुरु महाराज जी के चरणों में आप सारे ही सीस निभा के फतेह की सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी आज आप सारे इस स्थान विखे इकट्ठे हुए हैं। बापू जी सरदार मनमोहन सिंह जी कुलार जिन्होंने पिछले साल ही 24 अक्तूबर को काल चलाना कर गए सन। उन्होंने प्यारी मिठी याद विच आप सारे इकट्ठे हुए हाँ जी। आप साथ संगत जी के हजूरी अंदर ही श्री सहज पाठ के भोग पे नाल ही नाल आप सारे ने कीर्तन दीवान श्रवण किए हाँ जी। गुरु दरबार के सारे सेवादारों वालों इस स्थान के प्रबंधक सेवादारों वालों समूह साथ संगत जी वालों समूह कुलार परिवार नाल आपां हमदर्दी अफसोस प्रगट करते हाँ जी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी किरपा करन जी विछड़ी हुई रूह नूं सराह वास्ते उन्होंने चरणों में निवास बख्शन जी। साथ संगत जी बापू जी सरदार मनमोहन सिंह जी कुलार बारे संक्षेप में अंग्रेजी में अपने थोड़ी जी जानकारी देनी है जो कि परिवार ने अपने सर नाल सांझ की सी। Sardar Manmohan Singh Ji Kular was born on April 20th, 1933 in Nairobi to Sardar Sukhdev Singh Ji and Sardarni Amar Kaur Ji. He was the second eldest of six siblings and the eldest son in the family. Much of his formative years was spent in India where he pursued his education in Hoshiarpur. At the age of 19, he returned to Nairobi shortly before the passing of his father Sardar Sukhdev Singh Ji. This marked the beginning of a crucial chapter in his life as he assumed the responsibility for raising his siblings and providing for the household and his family. He brought up all his siblings, got them all educated in the UK, and married them off as that was his responsibility being the eldest after his father passed away. This led him to start his first business, City Spray Painters, in the 1950s. This started as a small venture where he took on his passion, his hobby, and pride in his skills of car craftsmanship, panel beating, mixing paint by hand to achieve the perfect colors. Under this leadership, City Spray secured significant contracts with multinationals such as Mercedes-Benz, Firestone, Kenya Breweries, and worked with prestigious clients. It was the only workshop of the type at that time, being ambassadorial cars and government and state house vehicles. In the 60s and 70s, Sardar Manmohan Singh Ji also opened up NASA, Bodyworks, and Empire Engineering. He did a lot of spiritual and religious work and helped and supported many gurdwaras. He served as the chairman of Shri Gurdwara Singh Sabha Nairobi for about 5 years in the late 70s. He also served as a trustee of Bazaar and Jujora Gurdwara. Even in his later years, he remained very spiritually active and did a lot of community seva back home in Punjab, where he served as the Sarpanch of Nasrallah Pind in Punjab. He was also made the life chairman of Shri Gurdwara Singh Sabha Nasrallah, the biggest Gurdwara in Hoshiarpur and Nasrallah Pind, which he built and towards which he generously donated his own land and money to build the Gurdwara and also gathered seva from family and friends. In his later years, Sardar Manmohan Singh Ji retired to Nasrallah, Hoshiarpur, but he never truly retired or stopped working. He invested time and resources into Punjab, where he started his own farming. He was also doing a lot of community service for Nasrallah Pind, the Gurdwara, and supported Nasrallah High School's construction, and countless other acts of kindness, many of which he did anonymously, seeking no recognition in return. He was a deeply religious man and was a true Sikh who lived by the highest standards of Sikhi.
waking up every morning at Amrit Vela for his daily morning routine of Simran and thought. He led his life fully by the five virtues of Sikhi that Sadhguru had taught us. Daya, compassion, Sat, truth, Santokh, contentment, Nimrata, humility, and Pyar, unconditional love. And made sure to always be aware and constantly in battle with the Pancho, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. Satsang Ji, I'd like to humbly request Sardar Manmohan Singh Ji, Kular's grandson, Bhai Ketan Singh Ji Kular, to kindly come up on stage and share some words of knowledge. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you all for being here today to celebrate and remember the life of my Babaji, Sardar Manmohan Singh Kular. On behalf of the entire Kular family, we extend our heartfelt gratitude and your support during this very difficult time. Most of you here knew my granddad. He was a very simple, soft-spoken man, always full of warmth and love for everyone. He was a very hard-working man, achieving a lot of accomplishments in his life, and an inspiration for us and many others. In his last years, my granddad retired to India, although he never really retired. He started his own organic farming business at the age of 90. He was a glue and pillar that held our family together. His warm generosity created a close-knit family dynamic. He was the heart of the family, and his love for us was boundless. He was our hero, and his loss to us is a devastation we cannot put into words. We are blessed to have shared our lives with such an incredible man, and we will always treasure our special memories of him. Once again, on behalf of the entire Kula family, we thank you all for your support. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਭਾਜੀ ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। Not all of us need to know an individual personally for us to allow some inspirations from their life to come into our own. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਬਸੋ ਇਹ ਗਾਓ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮਾਗੇ, ਕਾਇਕ ਚੇਤੂ ਨਾਓ. Sad Sangh Ji, one thing we must always keep very close to ourselves is death. And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਗਾਓ, ਸਿਰ ਤਹਤ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ. If you want to play this game of love with me, first decapitate yourself and offer your head to me. And they say, Itmarat पैर करीजिए, सिर दीजिए, कान न कीजिए. Then they say, then follow this path and don't waver. जो आपने चिट्टे बस्तर पाए ने ना, when somebody passes away, go to the full between the many pass away wife. इस एक पंथ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ of people wearing white when they come to the cross. The significance of wearing white is it always reminds you of death. So those of us who dress or clad ourselves in white, it's not for the point of looking good. It's a constant reminder to ourselves to मेरे सिर पे हमेशा मौत है.
And if we always remember death is our constant companion, then we will always act accordingly. So Sasimi, this particular Shabad, the reason I wanted to bring it up, I got a bit late from the Gurdwara to Gurme Upar aa rahe se. I saw all these vehicles parked, Land Cruisers, Prados, Mercedes, G-Wagons, and it brought some warmness into my heart that the Sikhs of the Guru has blessed them so much कि इस दुनियावी तौर पे बहुत तरक्की है दिन दो दिन रात चौगुनी तरक्कियां ही तरक्कियां and we know all of us who are working we always offer this about to do such a मार्स कृपा करो ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਪਾਓ ਬਰਕਤ ਪਾਓ and all of us here are testimony to the Guru's blessings and to their bakshish that they have given what we asked for. And so if we ask in a materialistic sense, the Maharaj give us these things, Guru is very happy to give us. So ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ Satsang ji, the reason why I'm bringing this up is as a Shabad hai Baba, apna baso eh gao. Shabad is ke, oh Baba, now I don't want to stay in this village anymore. I don't want to stay in this land or in this country anymore. They say, kari ka lekha maage, kayat ketu now. They say, every moment, every second, they keep on charging me tax. So all of us are taxpayers. And many of us probably think of how life would be in a country where we get tax relief or it's a tax haven. I think countries like probably Malta, Dubai, you don't pay taxes. The taxes that Guru Sahib are talking about in this Shabad are the tax that we accumulate by falling prey to calm, cruel, low, no, ankar. Calm is uncontrolled promiscuity, growth, revenge, anger in the form of revenge, low, greed, moho, attachment, ankar, ego. So every day in our lives we accumulate these taxes, and a time comes when you have to pay those taxes. So Guru Sahib over here tell us, they say, Baba, ab na bas ho gaya, I don't want to stay here anymore because I'm being charged too much tax. So there's a place that all of us can go to where we're not charged this tax. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ then these taxes suddenly the tax haven, the Guru's sanctuary is a tax haven. Then calm Krodha Mankar, their taxes will no longer affect us. So for us to understand that the Guru is giving us this tax haven, we don't have to pay this tax anymore. It's for us who are in, for those amongst the Sangat who are in the business community, it sounds something very tantalizing like yes, I don't pay taxes. So when you mehnat karte hain, sacrifice my sleep, sacrifice time with family so that I can earn, and then I have to pay these taxes. So if we understand that in a spiritual context, when we come to the Guru sanctuary, then we are forgiven for these much more heavy taxes. काम तो लोग में अधिकार इस आदमी ने ऐसे नाल ही तलवार वालों समूह गुरु दरबार के सेवकों ने गुरु के रातियों में ग्रंथों में पाठियों में सारे दा बहुत सारे लोग धन्यवाद किया जाता है नाल ही नाल इस स्थान के जन्नत सेवादार का वो धन्यवाद किया जाता है समूह दरा इस साथ संगत का भी तहे दिलों धन्यवाद है कि जो आप सारे आए हैं साथ संग जी परिवार वालों हम आप सारे ले लंगर तैयार है आप सारे पास बेनती है चक्कर की कृपा करने की अल्लाह बख्श देना जी दास होना जा सकता है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह